来看早起有一场智慧医疗高峰论坛，有相关学过 AI 人工智慧的专家大家做伙来讨论讲人工智慧用伫医疗的趋势甲风险。AI 人工智慧愈来愈进步，影响各大产业，像医疗业。伫以前 ，AI 系统只是针对特定人物判读分析，或者是写医学记录。不过，像 GPT-4 这种全方位多用途的 AI 科技，以后是让协助医生精准的诊断、建议治疗的方法。不过，这种科技并不是全能，也有风险。But in fact, GPT-4 is not like that. It's more of a reasoning engine that thinks very much like a human being, and like a human being, it also has limitations, such as the inability. 伫咧智慧医疗高峰会论坛，相关学界对 GPT-4 所形成的 AI 伫咧诊断、治疗加研究等领域的突破，拢有正悬的期待加想象。只要予伊一个提示或者是问题 ，GPT-4 就当针对主题产生连贯的文理的答案，加速医学的发展，也减少研究的成本。You need, an AI to assist you to generate a new business opportunity, like a product or services. There are a lot of potential of impact, AI and GPT-4 in the whole biopharmaceutical industry and the whole biopharmaceutical value chain. 以目前的发展来讲 ，AI 智慧医疗并不是完全精准会当信任，也有可能面临着道德伦理的挑战，或者是互人挑工操作难行。要怎真心使用这种工具，达到理想的医病关系，伫咧医疗界怎么是一个热门的话题。记者综合报道。